Lishanile masada mahleli shanileni nebenkosi lenhle mokelana Tindzaba insimbi yesikhombisa uthethula umsakazo wakho thithombe lamba phambili Eswatini TV sibuka samaswati lamelibito ngengisane point wancwane nginazama kanzimanze azingene ngito ngenkonelo muhle siqala ngebuka nathi ihloko dathu lethamba phambili kulosuku lomuhla. Dunankulu Cleopas Dlamini uthi eminyakeni wetimali wa 2021-2022 kube nekukhula kwetingoti letihambene nemphefumulo ngalokulishumi nemfica nengcenye ekhulwini 19.5%. Induna yelitiko letekuhlela umnotho nentuthuko Dr. Tambo Gina uthi umnotho welive kubheke ukuthi ukhule ngalokubili nengcenye ekhulwini 2.6% eminyakeni lotako. Kanti induna yetemafa Rickenback imetamo yahulumende kwakha amathuba emsebenzi. Tindzaba Dunankulu Cleopas Dlamini uthi eminyakeni wetimali wa 2021-2022 kubeke nekukhula kwetingoti letihambene nemphefumulo ngalokulishumi nemfica nengcenye ekhulwini 19.5% netingoti ke letibe engoti makhata ngalokwemashumi lamabili nesihlanu nengcenye ekhulwini 25.2%. Dunankulu ke bekhuluma eParliament ngesikhathi lehovisi lakhe lihlangene nelikomiti libuke kusebenta kwaleli hovisi endlini yabayisikhulu kubuka ke umbisi weminyaka wa 2021-2022. Ngalesine lehovisi lamvunankulu lihlangene nelikomiti libuke kusebenta kwaleli hovisi endlini yabayisikhulu lapho khona kudzingidwe kabanti umbiko wokusebenta kwaleli hovisi weminyaka timali wahulumende wekugcina weminyaka wa 2021-2022 lapho khona mvunankulu welive Cleopas Dlamini aphindze wacela leli komiti ukuthi lemukele emaphakelo aleli hovisi leminyaka wa 2022-2023. Kanti mvunankulu welive sekathula sona sandvulelo sakhe endlini uvetile ukuthi live laseSwatini libone kukhula kwetingoti letihambene nemphefumulo nga-19.5%. kanti netingoti lesingasi tingoti makhata nato live litibone ngekukhula nga-25.2%. Through the Eswatini Global Fund Country Coordinated Mechanism, mobilization of resources from the Global Fund to fight HIV, malaria, and tuberculosis continued with vitality. In the crime prevention and detection sphere, the police service continued to be robust in ensuring that crime menace is brought under control, and evidence of their effort is that statistics of overall volume of crime showcase a decrease of 11.2%. This bulk decrease notwithstanding, prioritized crimes such as murders, attempted murders, sexual and gender-based violence, housebreaking and theft, robberies, and theft of copper wire all reflected an increase of 32.1% when compared with the parallel period in the previous year. On the road traffic policing arena, this reporting period saw an increase in both fatal and serious accidents by 19.5% and 25.2% respectively. The reflected percentage margin in fatal accidents is made up of 186 deaths, which include 52 drivers, 57 passengers, 74 pedestrians, and 3 bikers. The police service, as a sub-revenue collector for government, has managed to collect a total of 15,931,526 emalanga as at 31st January 2022 in respect of judicial fines, sundry fees, firearm licenses and traffic fines. Ngemva kokuthi imvunankulu ethule sona sandvulelo sakhe lamanye amalunga lelikomiti amvumise kakhulu imvunankulu kulombiko wakhe ase aba nemibuto kuwo lombiko. Ubonga lweParliament sona 5 20 sena 14 years la
Kepha nje every year kungathiwa kuvula iPhalamende kubuya oil paint. Angathi lokuthi kahle kahle kuklina la Phalamende kusho ukuthi ngilokubhoqa lolubonzakale oil paint yini ngoba ukhanda ukuthi kuningi lokukhona lokushoda lokulungiswa kodwa nje kulungiswa lolubonza nathi atulo nje nathi ude losathi khanuka ude nalokucabanga ukuthi ngase kondiwe isitulo lesingcono lesingahlali umuntu kuhlaleke. Nangibuka emaphoyiseni chairperson ngisengayikhuluma le ndzaba lena, I think it was 2019-2020. Bengacela chairperson through you ukuthi manje umhlonishwa Ndvunankhulu asesihlaleni phansi. We've got a big challenge. The lead forensic lab. It's time to move forward. It's time we move upstream. Kunema cases dahleli lamanye akakhona ukutekeka because lama lab lesinawo la kangwane mancane akusiyona lab. Lama sample esiwathola lesiwathatha lesiwamixe kulamanye amazwe njengabo South Africa. It takes time. Uhulumende ngalana ukhuluma ngathi phela ngendzaba government. I-Parliament yona yabe seseyishona. Chairperson uyayithinta indaba yema-gadget. Mawubuka la mbi kwethu kunala mbukutho longaka angathi ukuthi malini imali lespendiwe ukuprinta all these booklets. Angathi ukuthi malini lespendiwe. Akayiconsider umhlonishwa Ndvunankhulu indaba ye-Parliament. Lokunye lakuthulela likomiti Ndvunankhulu welive ukuthi kulomnyaka imali wa 2021-2022 iPhalamende yelive bekunemthetho lesakhankanywa lemele kuphasiswa lengemashumi lamabili nesikhombisa kube sekuphasiswa lelishumi nakuthathu. Kanasahlanganisa lo mbiko lona leli komiti belisachubeka nekudzingisa umbiko wekusebenta kwalo lihhovisi leliphini laNdvunankhulu kumnyaka imali wa 2021-2022. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta sisePhalamende. Indvuna elitiko letekuhlela umnotho nentuthuko Dr. Tambo Gina uthi-ke umnotho welive kubheke ukuthi ukhule ngalokubili nengxenye ekhulwini 2.6% eminyakeni lotako. Indvuna beyivele mbiko likomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu kukhulunyiswa-ke emaphakelo alelitiko eminyaka imali wa 2022-2023. Litiko letekuhlela umnotho nentuthuko ngalesine lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu lapho khona kudzingiswe kabanti umbiko wekusebenta kwalelitiko wesigaba sekugcina seminyaka imali wahulumende wa 2021-2022 lapho khona nendvuna lelitiko Dr. Tambo Gina icelele likomiti ukuthi lemukele emaphakelo alelitiko eminyaka imali wa 2022-2023. Indvuna ke seyetfulela lelikomiti sandvulelo sayo ivetile ukuthi umnotho welive kubheke ukuthi ukhule kumnyaka wa 2023 ukhuleke nga 2.6% kanti ngeminyaka wa 2024 khona kubheke ukuthi umnotho welive laseSwatini ukhule nga 3.7%. Indvuna ke ivetele yona indlu ukuthi lokutawubangela lokho ukuthi umnotho welive ukhule ngalokubonakalako ukuthi tinhlangothi tichubeke tente kahle. The domestic economic activity reflects significant resurgence, significant improvement in 2021, following the 1.9% contraction experienced in 2020. As we know, that was at the back of the COVID-19 outbreak. Even though we can't say everything is okay now, we're not yet out of the woods. The domestic economy is forecasted to have grown by 5.9% in 2021. Honorable Chairperson, on the global front, which is Eswatini's export destination market, developments also depicted resurgence in the economic output of most economies. Global output is estimated to have rebounded by 5.9%.
Emalunga bese abanembuto ke kuso sanivulelo sayo indvuna aphinza ayisola kakhulu ke yona indvuna yetekhlela umnotfo nentuthuko Dr. Tambo Gina aveta ukuthi kunengasebenzisani kahle njengoba indvuna ihlangana naleli komiti nakumele iphasiselwe emaphakelo ayo. Indvuna yethu chairperson angiyati sinemali le portfolio siyayithanda indvuna siyithanda kakhulu le portfolio esikhathini esiningi siyahlupha ngayo sishaye ukuthi awu indvuna ingakuphi chairperson sifunele indvuna awu chairman asifunele indvuna angayitholi. Ngawubuya la ku macro angathi macro sebakhulumile kakhulu yasebenza le department iyabonakala la isebenza khona uyabonakala naleti mali ingena khona diphelela khona lapho supervision lekhona iyabonakala le supervision. Lokunye lokuvelile kuso sanivulelo sendvuna yetiko letekuhlela umnotfo nentuthuko Dr. Tambo Gina ukuthi emaphakelweni ayo lelitiko eminyakatimali wa 2021-2022 lelitiko likhone kusebenzisa imali le-1.02 billion emalangeni ku-1.45 billion emalangeni lelitiko leliphakelwe yona. Kanti nasahlanganisa lo mbiko emalunga bekasachubeka nekudzingisa umbiko kanye nawo emaphakelo alelitiko. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza kunavuma inkosi Nzinisa sisephalamende. Induna yemfundo Lady Howard seyemukeleke ingcenye yokugcina yemfundzate webafundzi belikolishi le-Eswatini College of Technology eCourt nechamuka kahulumende weShayina sihlenge se-Taiwan wekwesekela ke imfundo yemakhono kubafundzi labeswele kuleli kolishi. Lengcenye ke igcina ke $220,000 lengalinganiselwa ke ku 3.8 million emalangeni. Hulumende weShayina sihlenge se-Taiwan waqala luhlelo lokunikela ngemfundzate lobita emalangeni lategesi letiyimfica nengcenye 9,240,000 kubafundzi belikolishi lase-Eswatini College of Technology eCourt kufundzela tifundvo temakhono. Le mali ke yayitawukhokhwa ngetigaba letintsatfu ngakho-ke njalo iminyaka lemithathu hulumende wase-Taiwan bekatawukhokha imali lengu-3,800,000 emalangeni kusukela ngeminyaka wa 2019 kaya ku-2021. Lo mfundzate-ke wawutawuthola abafundzi labatsingile nalabo labeswele labafundza ekolishi lase-Eswatini College of Technology ngaphansi kwelihlelo lwe-Technical and Vocational Education and Training phecelezi TVET. Lekulihlelo lokufundzela tifundvo temakhono. Lo mfundzate-ke uhlose kuvulela emathuba abafundzi elihlangotsini lolatiwa ngekutsi lugcwele besilisa. Indvuna yetemfundo Lady Howard seyimukele ingcenye yekugcina yaleyo mali kanti-ke iyabonga kakhulu kuhulumende wase-Taiwan yacela ukuthi angatsinwa nangemuso ukusekela abafundzi kanti-ke indvuna icela amantombazane ukuthi angawuthatheli phansi umsebenzi wetandla atingenele letifundo. Indvuna-ke ithi iyajabha ukuthi tisetincane tinombolo temantombazane langihamba ibuka lapha eveni. Umphatsi welikolishi lase-eCourt nomcebo Nhlengethwa uthe babonga kakhulu balikolishi ngekusitwa ngalo mfundzate kubafundzi baleli kolishi kakhulukati labafundzi besifazane. Ngete lo mfundzate lokungona utawuzicucutelela wona emantombazana ethu ukuthi atingenele tona tifundo tekucecesha ngakuto temakhono. Sicela ke kugcizelela ukuthi labantwana laba angeke bakhone ukuthi angeke bathole emakhono kuphela latawusita bona kuphela ukuthi bakhone ukutimela atawuphindze asite nemindeni yabo ngoba uma ngabe ekhaya sekukhona loyo lo umunye umfana lo wenda lutho uyabona ukuthi ekhaya sekungcono kati sengeke alale etiko. Futhi ke na uhulumende naye kuba khona lesekakuthola ekuthenini utawukhona phela uthola leyo mithedlwana leyo toti madlanyana lekayaye bese sokuyatithatha. Lala bathola lo mfundzate babafundzi labeswele njengoba 81% besifazane kanti 19% besilisa kanti-ke angeke bawubhadale lo mfundzate njengoba baphiwe beka kulomnyaka netifundvo takhe. Lengcenye yekugcina yalo mfundzate kusho ukuthi sewusifezile isithembiso sakhe hulumende weShayina sihlenge se-Taiwan. Ambassador Jeremy Liang uthe bafisile ukuthi bafundzi bemaswati bahlome etifundweni temakhono. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngisembabane.
Induna yelitiko letemafa Neil Reckenberg ithi-ke kubalulekile kakhulu ukuthi live lilungise-ke isisekelo samabhizinisi lamancane phecelezi ama-micro businesses. Induna-ke ithi bahlanyela imali babuka-ke kusimama kwelive lokubonakala ngekusimama-ke kwamabhizinisi lamancane kude-ke bathe kuhlanyela-ke imali. Induna-ke beyikhuluma emhlanganweni wekukhulumisa-ke amaphakelo alomnyaka lohlelo-ke libhange lelikhulu kanye-ke nenhlangano yalababuke umnotho yatsinzekako. Kulomhlangano wekubukisisa imaphakelo yalonyaka, mengameli wenhlangano yalababuke umnotfo kuleli Professor Mike Mathebula uthi uhulumende akasebenzise imigomo lenesiciniseko sekuthi itawusebenta. We have to take all of these moving parts together and come up with an evidence-based policy suggestion which we will convey to the relevant people, stakeholders. Indvuna yetemafa Neil Reckenberg ithi kubaluleke kakhulu ukuthi live lilungise isisekelo semabhizinisi lamancane. Unless we get the macros right, as a country, we've got a lot to do. Really, there is one can criticize government for a very long time. I can criticize government for a long time myself. Even there's many different things. You look at our maintenance is lacking. Whatever. Look at the amount of cars at CTA that need to be sold on auction. We can talk for days on all the different things that need to be fixed. But honestly, unless we fix the macros, and that's why I'm speaking to this room, because this room understands fixing these macros and getting, unless we fix the macros and get the foundation right of our economy, whatever we're doing, fixing of the roads and everything else, that is not on a good foundation. And hence, I really believe that with what we have done, we've really managed to deal with all of these major issues that have been exposed by the IMF with these Article 4s. There are a lot of small ones which we are still dealing with, and like I said, we can talk for a long time on those. And areas where government's failing, by me saying that we've had a certain amount of success here, I'm no means saying, oh, that means government is succeeding at this point, government is doing well. Many areas, especially on service delivery, there's a lot to get this right. Lisekela lemphathi welibhange lelikhulu kuleli Felicia Dlamini Kunene lithi imivo letfolakele kulomhlangano itawusita kakhulu nakwendiwa imaphakelo. Thank you for your astute scrutiny of the budget. Discussants noted and appreciated the dilemma the Honorable Minister faces when formulating the budget amid resource constraints. Indvuna yetemafa ivetile kutsi tinkhomba tiveta kutsi live litawutfola imali lilinganiselwa ku 8.7 billion emalangeni ngemnyaka wa 2023-2024. Indvuna ithi kunesidzingo lesikhulu sekuthi imali letfolakala kulesikhwama ibe nekusimama kungako kudzingeka kutsi kube nesikhwama sesakhu stabilization fund. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ezulwini. Induna yelitiko letangaphandle nekudlelana lamanye emave ethulisile dladla selemukeleke timoto letisihlanu takanokusho letitawusita ukuthi kwethwale labancuseleke lamanye emave kuleli. Le timoto loke tetfulwe ngilobekamele South Korea even le Mozambique Jaye Lee. Kanzeke induna dladla ithi le timoto lo tingumphumela webudlelwano lobuhle kulamaveke lamabili. Timoto loke letisihlanu tetfulwe emahhovisini lelitiko eMbabane. Hulumende welive le South Korea wetfule timotolo letisihlanu etiko letangephandle nekudlelana lamanye emave letibete imali lenganga $200,000. Indvuna yetangaphandle nayemukela lesipho Thuli Dladla itfumise kakhulu lusito lolusolo lichubeka nekuvela eveni le South Korea. It is with a profound sense of fraternity, humility and great appreciation that I receive on behalf of Their Majesties, the government and the entire nation of the Kingdom of Eswatini, this generous donation of 5 executive vehicles for use by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Thank you so much, our friends and partners. Councillor, South Korea remains our committed and consistent cooperation partner, working hand in hand with the people of the Kingdom of Eswatini throughout our long-standing bilateral and diplomatic partnership
dating back to when Eswatini realized her independence in 1968 to achieve the nation's socio-economic ambitions in the areas of education, healthcare, and infrastructure. Lo melele lonxusele live le-South Korea i-Mozambique, Ying Li, uthile timotolo qala labanxusele emave abo kuleli. 5 protocol vehicles to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. These vehicles are from Hyundai, a leading Korean car manufacturer whose vehicles are sought after all around the globe. I personally drive a Hyundai in Korea, and I know as a fact that these vehicles will be of outstanding quality. I envy those who will be driving and will be driving these cars in Babene. It is the sincere hope of my country that these vehicles provided today will be of help to the Honorable Kingdom of Eswatini and its people. I would also like to take this opportunity to reiterate Korea's continued friendship and support to the Kingdom of Eswatini. On behalf of my government, I would like to again thank the Kingdom of Eswatini for its continued support and friendship during all these years, despite the distance that lay between our capitals. Sihlalo welkomiti tiko letangephandle Sibusiso Nxumalo uthi leli tiko belinesidingo lesikhulu saletimoto. Indvuna dladla ithi lapha eveni Mbabane. Induna yetemafa Neil Rickenback ithi-ke kusukumisa luhlelo lekwakha tindzawo tekusebenta phecelezi ama-factory shells etindzaweni letisemakhaya solo-ke imetamo yahulumende yekwakha-ke emathuba emisebenti. Luna beyikhuluma ngesikhathi-ke tinhlangothi letehlukene tethula-ke imuvo yato mayelana nemaphakelo alonyaka emhlanganweni lobubanjelwe ehhotela lesibane. Kulo mhlangano wekukhulumisa emaphekelo alonyaka, tinhlangothi letinyenti tifake imivo yato taphindze-ke tacela kucaciseleka endvuneni yetemafa mayelana netingonde tahlukene. The government needs to consider issues of access to the land that you are actually mentioning here. The big question is how easy is it to access land at chiefdom level without them taking or making a young person jump the hoops, either because they are not married or for whatever reason that makes them not to make the cut. We appreciate commitment to improve procurement of drugs and other initiatives aimed at improving the health sector. I think the health sector, good people, is currently in dire straits. Areas that government owes internally in the country to suppliers, companies, private sector. They were running in billions. And honestly, of course, he has done this at the sacrifice of other more demanding responsibilities, but he has brought it down to manageable levels. I think you will all recall that there was an attempt from the government to borrow some billions just to finance the areas. That didn't succeed because the loans, they were crazy loans. The people who wanted to give us those loans were not genuine. They were looking at taking some gold from us. So he did that and basically said, look, we'll do it internally. Indvuna yetemafa Neil Rickenback seyiphendvula ivetile ukuthi bantfu basha speaks to the homestead that he's at and says, can I please use the unused land? Obviously, we're encouraging to say, what can we do as a country to try to improve that, get that better? Problem to health. One needs to understand that last year's budget on health had a huge a COVID element to it, which we do not have this year. Last year, we had 200 million for vaccines. This year, we got 0 for vaccines because we still have vaccines coming forward, and the vaccines that we have can still last the same. Hope to be able to sit around the table in a dialogue
Again, the nice thing about Sibaya is everybody is, every Eswati is welcome to be able to come and say. And Indvuna lokunyekele kuvetile indzaba yokuthi live litfole teluleko ebhange lemhlaba i-IMF lefaka ekhatsi kubuka kunciphisa timali letisebentiswa ngalokweqile egalaji lahulumende i-CTA kanye-ke nesikhwama saphalala. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ezulwini. Masolo amahle sithathele ikhefu lelifishane sibahlole etimeketheni sibethe indzaba tiyachubeka. If you feel it, it's real. Coca-Cola, real magic. Nine bekunene sithanda kubonga kakhulu kwamukelana nekusekelana sokubona emangweni wakithi lo sothuthuke kakhulu etindzabeni dekwexwayana nekubandlululwa kulabane HIV asiqhubekeni singapheli manje sibe munye nalabaphila ne-HIV bethu na sivusele kini nonke bomcane sicela kubonga kakhulu endlunkulu nasemangweni ngekuma nathi singaba sesiyakhona kusitakala njenga wonke umuntu endzaweni noma umuntu wathi ihambela nje asisasibo bomakhonjwa ngenhloko siyabonga bomaziya kuma nathi kuva kabandi shayela 1212. Our best deals for your home and family at Hi-Fi Corp. Get this Lenovo 10.1-inch Android LTE tablet for $2,999, save $1,000. Or this Philips XL air fryer for $2,999, save $700. Or the Sansui 40 for $4,999, save a massive $1,500. Prices valid until 6 March. T's and C's apply. Hi-Fi Corp, your #1 deal destination. Salobukela wena msakata wakho tithombe lahamba phambili Eswatini TV sibuka samaswati nasanza kuzivulela itindzaba tensimbi yesikhombisa sichubeka nato ke itindzaba induna yelitiko letemidlalo emasiko netindzaba tabantu labasha Harris Blunga ithi ke nakucala umkhuhlane we-COVID-19 lelitiko ke lithuthukise kwesekela ke labatiphilisa ngamakhono kuthi ke bakhona ke kwakhangisa etingudleni tekuchumana kukhanga ngetimakethe tangaphandle kwelive induna beyikhuluma ke eParliament. Litiko letemidlalo emasiko netindzaba tebantfu labasha kumaphakelo eminyaka timali wahulumende wa 2022-2023 liphakelwe imali lengetulu kwetigidzi letinge-51 temalangeni. Ngalesine lelitiko lihlangane likomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayisikhulu kudzingidza umbiko walo wekusebenta lapho nendvuna yalo Harris Bulunga icele kutsi lelikomiti lemukele emaphakelo alo eminyaka timali wa 2022-2023. Indvuna itsi tinhlangosi talelitiko tishayeke kakhulu ngekubhedvwa komkhuhlane COVID-19. Eswatini National Youth Council rolled out the out-of-school life skills education pilot program as well as behavioral mindset change program. The Eswatini National Council of Arts and Culture continue to support artists, particularly in taking their art towards digital platforms in view of the restrictions brought about by COVID. Umbakasho nje ukuthi we're unfortunate with the COVID situations, but Donishwa, through you, Chair, that our sectors were the hardest hit by the pandemic because we are arts and culture, we are sport, all these sectors thrive on numbers. But in COVID, it's no gatherings. In the concluding financial year, the Youth Fund continued to disperse funding to youth-owned businesses as we continue to fight against youth unemployment. To date, the fund has supported over 200 youth-owned businesses with loans amounting to over 10.5 million, and in the process, creating about 500 jobs. The fund also continued to create strategic partnerships with relevant partners, including the University of Eswatini, to address the capacity issues that prevent young people from accessing funding and hinder them from running successful businesses. Emalunga bese atsingidza lombiko wayo indvuna. It can't be business as usual. Asasisithinde tinkundleni sibone ukuthi
sibamba njani labantwana sitobasita ngoba this is not acceptable. In fact, now we are one of the highest in the SADC region. So ngiyacela induna lokuthi ayikhwike ibhukule ibuye sibone ukuthi labantu labasha sibabamba njani. The days of luxury nekusolana and bickering and all that, I think they are over. Labesa njenge-FinCloud ilonto esayiphasa la eParliament kuthiwa iyosita i-youth nabomake labasesebancane nabo, but leyo fund leyo up until today kusetho ukuthi awuseyi nayo i-FinCloud mina senginayo nganayi-fund nayo, maybe i-misplaced la ikhona khona. I think it's high time ukuthi masibuka le tinto leti nje abasathlethe endlini sivele sithi awu lokhu abuye lapha ka-youth phela likhona litiko le-youth. Minister, we have a serious problem kule live. Talented young persons bakhala ngento yinye le critical kude ema-rehearsal rooms. Labo lebathi baba nayo indzawo yokuthi unga-rehearsa ba-charge exorbitant an hour kumuntu lo sengakaqali nje nekungena kule industry. Indvuna iphindze yetfulela leli komiti kutsi leli tiko selisemaphetselweni ekubhala i-National Youth Policy Operational Plan, kanti emalunga bekasachubeka nekudzingidza umbiko nemaphakelo aleli tiko nasahlanganisa lo mbiko. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nguFabrice Msonera eParliament. Inhlangano yabosomabhizinisi kuleli business Eswatini ibambeke umhlangano netinkampani temshwalensi kuba ukuthi nzima yini letingayidlala ekubambiseni ngesive tindzabeni temshwalensi lapha even. Lokho kulandzela-ke kulahlekelwa impahla ngekwehlukana kenyakenye. Lo mhlangano bobanjelwe ka-business Eswatini emafini. Umuleti bekhona eveni kufaka ikhatsi umkhuhlane ye-COVID-19 nemsindvo bekhona eveni nyakenye lokudala umonakalo empahleni yalabaningi. Inhlangano yakabhizinisi Eswatini ihlangane netinkampani temishwalensi kuleli lo mhlangano ubitwe ukuthi yi-insurance indaba. Umphathi webhizinisi Eswatini nathi Dlamini uthi lo mhlangano utsinze tingondo letiningi tekusebenta kwaletinkampani nekutsi sive singasita kanjani kuvikela impahla yaso. Sitokubuka ukuthi ba-insurance industry yaleveni nabanye ama-agents bekangasi-insured basisita njani iminyaka lebekumele thine in-recent months silahlekelwe kakhulu nje. Buka ukuthi sectors in processing, sectors for transport nalokho siyicezile kindzaba namuhla sithathe tincumo letithe sitawuta-announce njengasinyane siyaqhubeka siyabheka isector siya-engage nawo ama-sector siyabuka lokhu sibona banga-improve kanjani banga-expanda kanjani kepha lokukhulu nabakwenzela ukuthi ba-expanda ba-create imisebenzi emathuba emisebenzi langakanani singabasita njani ukuze sithuthukise live. Uthi tinqumo letitsethwe tiseta umemetelwa yisiveni wakhuthalela amabhizinisi ukuthi angene phansi kwemishwalensi nemakhaya. Etindzabeni ngingiyane Msibi ngisembabane. Bathenga babhekeke ukukhula kwetindlu okufaka ekhatsi kudla nemali yokugibela emotweni letitfala kesive kuti matutane ngenxa yokukhula kwentengo yapetrol. Somnotho Themkosi Dube uthi-ke ukukhula kwapetrol kutaba nemphumela lomubi kubathengi. Ngayo-ke bathenga batilungiselele nemali-ke bayisebenzise kahle. Kubhekeke ukuthi intengo yapetrol ikhule ngebusuku bangalesine nga-1 lira ngeni 40 cents litha yapetrol kanti-ke dizili naparaffin kube ngu-1 lira ngeni 60 cents litha. Ingabeke ukukhula kwapetrol kutawuba namthelela muni kutemnotho eveni laseswatini nasemhlabeni. Somnotho Themkosi Dube uthi sive kasibheke ukukhula kwetindlu matutane nje kufaka ekhatsi kudla nemali yekugibela itimotweni letitfala sive. Uthi lenye timbangela yimbi lekhona emkhatsini welive le-Russia nele-Ukraine. Lamave lawa
angilamanye lakhicita oil lamfaka emhlabeni jikelele nangabe sekuthikamedekile umkhicido kusho ukuthi isupply noma ke oil okhona emhlabeni lokuchitwa semncane sekufuna kube khona lapho atholakala khona singakhumbula ukuthi kuthe nakuqala evikini leliphelile nakuqala lokuliwa yakhuphuka inzenya oil yedlula $100 wema-dollars eMelika umphongolo lokinto leyagcina kubonakala nga-2014 kulandzeka kusho kona ukuthi kube nalowo ukuthikameta lokutakwendeka ke noma ke lesikubona ukuthi vele besikhathile kusaba khona ukukhuphuka kwa-oil njengoba kumenyetelwa namhlanje na ebusuku kutakwendeka umthelela wokukhuphuka kwa-oil kuba ukukhuphuka kwentengo yetinto etimakethe umntulambahla noma ke i-consumer price index noma uthi inflation kunye kusho ukuthi njengoba petrol sisebenzisa yena nasiyolima sisebenzisa yena nasiyodeliver sisebenzisa yena nasenda umkhicido wokudla liqiniso lithi loyo longusomabhizinisi uyaye bese lokho ukufaka enzengweni yakhe egcina nje kuzathi khona ngoba ngama cost of operation noma ke indleko ledlule kuto ukukhicida lokho la kwendawo so kwenda ke ukuthi ukhanze ukuthi sekuyakhuphuka leti impahla ladithengisako so singakubona ke lokho ukuthi kutakwendeka esikhathini lesisedudane lekhona khona nyalo sibone ukukhuphuka kwetimpahla umntulambahla ukhuphuka ukhushulwa ngiloko so lokunye lesikubonako lokungathikamedeka siyathi ukuthi timoto lesihamba ngato tehamba ngapetrol kufaka ekhathi yona public transport nabo basebhizinisini kuyasho ukuthi kungahle kube khona ukuthikamedeka kwe-public transport timali letibhadalwako nje na ukugibela ekhumbini lokusho ukuthi imali yemuntu i-disposable income yakho ungumuntu seyiyancipha like kini lakho ngoba sowukhipha imali eningi uthenga kudla uhamba kusho sisekufuna imaswati yakhona indlela yokuthi a-adjust kuloko ucela ukuthi sive sisebenzise kahle imali ngoba tintfo tisetawudula uthi noma lempi emkhathini walamave ingaphela kuzothatha isikhathi ukuthi tintfo tibuyele esimeni ngoba ngeke kulunga ngebusuku bunye nje etindzabeni ngengiyani Msibi ngisembabane Kaze ulethu buya ngaphandle kwakuleli inkantolo i-International Criminal Court siyisukumiseke liphenyo lamacala lapepetela ke impi phecelete ama-war crimes even nase-Ukraine. Kusukela ngalesithathu kuleli viki emave langemashumi lamathathu nemfica bese wafake ticelo tekuthi kusukunyiswe lolu phenyo. Umshushisi lomkhulu enkantolo ye-International Criminal Court waveta mhla ka-28 enyangeni yeNdlovana inhloso yokusukumisa luphenyo lwalobucala emva kwemalanga iRussia yahlasela i-Ukraine. Lo mshushisi uthi lolu phenyo soluvele lucalile kanti lutawubuka emacala lendiwa kusukela ngeminyaka ka-2013. Mengameli welive leMozambique Philip Nyusi sewucoshe tindvuna tembuso letisithupha lokufaka ekhatsi indvuna yetemafa kanye nendvuna yetemcebo waphansi nemandla. Mengameli Nyusi ukhokhe isitatimende ngalesithathu lapho angakaveti isizatfu sekucosha letindvuna kanti futhi kude la kushito ngekubeka tindvuna letinsha. Bafundzi bekulichamukisa esifundzeni se-Afrika kuleli viki bavete ukuthi bantfu bemtsetfo e-Ukraine babaphatha kabi ngekuthi bayababandlulula ngekuthi bamnyama. Labafundzi bathi labemtsetfo abafuni ngisho bagibele ititimela. Labakuveta ukuthi egedeni leliya ePoland bemtsetfo bawelisa sive sase-Ukraine kanye nabafundzi labamhlophe kucala. Bona babamise eceleni emakhadeni bangenakudla kanye nekukutihlanda. Inhlangano yemava labamhlophe European Union iyadiphika letensolo. Ithi imvumo yekuwela iniketwa wonke muntfu egedeni kude lubandlululo. Lenhlangano yakuphika loko lokubhalwa etinkhundleni tekuchumana kanti ithi bantfu ababhale maciniso. Etindzabeni kubika lungelela amakakula tithombe titfolakala ka-France 24 DW naka-VOA. Masada mahle sitawushaktela sekhona timakethe takamhlaba simukele nangombiko wetimali. Standard Bank. It can be.
Ngasiphinde sikwamukele ngalo lomuhle sesingena into ngetindzaba temidlalo. Indvuna elitiko letemidlalo Harris Blunga ithi-ke ticelo telizinga lelifanele lenkundla yekudlalisa imidlalo yebhola leticelo-ke inhlangano lengamele-ke kudlalisa umdlalo webhola emhlabeni FIFA kanye-ke nayo i-CAF tishintsha njalo njalo ngekuhamba kwesikhathi ngito-ke naletenda-ke ukuthi live libebede inkundla lesezingeni lelifanele ukuthi ingadlalisa imidlalo yangaphandle. Tunabe ikhuluma endlini yabayisikhulu nayitfula-ke umbiko wekusebenta kwalelitiko ngomnyaka wetimali wa-2021-2022 ekomitini elibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayisikhulu. Indvuna yetemidlalo Harris Bulunga yethula umbiko wekusebenta kwalelitiko weminyaka timali wa-2021-2022 embi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko. Indzaba lehamba embili ngile yekulungisa kwankundla yesivi somhlolo National Stadium lapho khona lelitiko lafika imali lengu-15 million emalangeni. Ichaza indvuna ivetile ukuthi tinengi ticelo letivetwa ngiyinhlangano lengamele umdlalo webhola emhlabeni FIFA kanye ne-CAF etinkundleni takuleli. Ngamalunga athandze kwati ukuthi yini lentiwa ngilelitiko ukuthi lenkundla kasomhlolo isheshe iphele nalokuthi live lentiwa yini ukuthi imidlalo yemacembu ibambele ngaphandle kwakuleli. Lamalunga aphindza abuta nendzaba yekwakhiwa kwenkundla lefanele lesezingeni. Nendzaba yasomhlolo minister kwecala nje mathi senkhohlwe how many weeks bosithemse wona kuthi after 6 weeks itabe seyiready. Yini la litiko lelingasentela kona ukuthi sibhene sinaso stadium lesiphilayo la iveni. After so many years, sithola inkululeko singemalunga FIFA, we're taking our games yodlalwa elsewhere. This should be an embarrassment, and someone should really take responsibility for this. Sayiphendvula indvuna ichazile ukuthi letinengi tidzingo leticelwa ngiyo iFIFA kanye neCAF tiyashintsha njalo kanzi kungako lokwenta ukuthi inkundla yesive iphute kuphela. Ngibekise nje nayi i-team yethu yala Royal Leopards. Nayisadlala lama preliminary stages ala ikhona Africa Cup. They played emavuso, they allowed to play emavuso. But they never qualify ukuthi nyalo-ke seyilama group stages sekusele 8 teams. Sekuchama correspondence ukuthi for this stage leseyiso leli ground qualify. Then uyatibuta ukuthi yini umehluko wegame ledlalwe a month ago in the same stadium, lo section nje ligama nje usesingama group stages, then the requirements change. But look delay le bahlonisha ngilofika kwale turf ne synthetic track kuthethe 4 to 5 months to ship it from overseas la kuchamuka khona kuze kutofika kasomhlolo, but kuku process kuya-installwa kutawuphela in the next week or so. Ngiloko lengingakubika ngasomhlolo, but akusilo kokugcina le list yinze kusafuna sifake elibonza emalanga ahamba a security wall lenema turnstiles lawa latibalelako ukuthi nangena nje ngihloma ticket lami kulo mshini ungibale ukuthi sengingenile 1 nasingi 1000 tawusho lo mshini ukuthi la ngekhathi sekuna 1000 yabani. Lokunye lokufuna ngiFIFA and le list ishintsha bathe baqhamukisa nje sibone sebabhalile iFootball Association ukuthi stadiums lesitawudlala ema-international games sekufuna sibe nanawo. Leli komiti liwamukele umbiko labe seliphasise amaphekelo alelitiko eminyaka wa-2022-2023. Lobikelo umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Umsakathi wetithombe yeSwatini TV isibuka samaswati kanye nenhlangano yemidlalo wePremier League eSwatini sengeneke sivumelwaneni sekuthi lo msakathi ukhona ukuthebula ema-highlights emidlalo yePremier League. Kanti ke lobambe kuba ngumphathi kulo msakathi Kenneth Mazia uthi-ke lokhu ingxenye yohlelo lwabo lokuthuthukisa ke inhlelo letakhiwe lapha ekhaya. Lesivumelwano-ke sisayinwe etindlini telibhola eSigwaca House eMbabane. Eswatini TV kanye nenhlangano iPremier League of Eswatini tingena esivumelwaneni lesitobona lo msakathi uthebula ema-highlights alemidlalo. Lesivumelwano ke bese sivele sisebenta lapho khona saqala lemidlalo ngenyanga yeLweti naqala isizini lesitulo kanzi sivumelwano seminyaka. Nakusayiniswa lesivumelwano lobambe kuba ngumphathi kulo msakathi Kenneth Mazia uthi lokhu kuhambisana nelihlelo lwabo lokuthuthukisa tinhlelo letikhicitwa kuleli. I think this partnership will help us a lot in terms of promoting local content, which we believe that the football forms also part of the local content that was supposed to produce as Eswatini Television Authority, as one mandated by government. Lokunye lesikakusho Mr. Michael ukuthi
seeing Eswatini Television Authority. We have other challenges what you want in Premier League in terms of finances act. But sibonga ukuthi angakubuki lokho ngibukele ukuthi the nation itawati ukubenefita through lama clips and lama highlights that capture Eswatini TV. Kanti isihlalo wenhlangano yePremier League of Eswatini Makhamaikele yena uthi lesivumelano sitawusita kakhulu emacembu njengaloku umdlalo webhola sewaba ibhizinisi. Ibhola ibhizinisi, but I see business sicabanga ukuthi ikhicita imali. Lokhu nje manje sesiyabambisana sine Maswati siyamaketha. We see a very bright future for the country. We see a bright future for our clubs. We see a bright future for our soccer players. Because once you are showing a clip, even for your CV, sekwaphela nje ukuthi badlali bathuma sithombe. Ukuthi hey ngimi lo isithombeni. Bafuna kubona ukuthi uveyisa njani, ushaya njani epalini, zuba njani, gijima kangakanani. Kanti lama highlights atodlala kutonke tinhlelo temidlalo kulomsakato kanye nangabo lesibili njalo nasekugabeni insimbi yekuqala emini nangabo lesithathu ngensimbi yemfica ebusuku. Lobike kumsakato Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Ngaleto temidlalo ngolelo muhle sithathe phetha tensimbi yesikhombisa sikahambe asiphinde sibuke nathi betamba phambili kulosuku lalomuhla. Dunankulu Cleopas Dlamini uthi emnyakeni wetimali wa 2021-2022 kube nekukhula kwetingoti letihambe nemphefumulo ngalokulishumi nemfica nengcenye ekhulwini 19.5%. Induna yelitiko letekuhlela umnotho nentuthuko Dr. Tambo Gina uthi umnotho welive kubheke ukuthi ukhule ngalokubili nengcenye ekhulwini 2.6% emnyakeni lotako. Kanti ke induna yetemafa Neil Rickenback ithi kusukumisa luhlelo lokwakha tindzawo tekusebentela phecelezi ama-factory shells endzaweni letemakhaya solo imetamo yahulumende yokwakha emathuba emsebenti. Masada mahle hati kuceta insimbi yesikhombisa imukela. The Eswatini Weights and Measures section, Metrology, was formally established in 1975 through the Weights and Measures Order of 1975 that was repealed in 1991 by the Metrology Act of 1991. This was after the Kingdom of Eswatini had promulgated the Metric System Order of 1973 that saw the country adopting the SI metric system of measurement. Essentially, the Weights and Measures Department is the National Measurement Office responsible for the administration and control of metrology in the Kingdom of Eswatini as per the Act. The department was established to provide trust and confidence in measurements used in the kingdom. It embraces the legal, industrial, and elements of science